Ahora vamos a recibir a la moderadora del próximo panel, que es la dominicana comisionada de Educación por el estado de Rhode Island, nuestra amiga Angélica Infante, que está con nosotros, hija del Alto Manhattan. Y con nosotros también está la secretaria de Comercio, Gina Raimondo, también con raíces en el estado de Rhode Island. Y finalmente, con nosotros también, nuestro secretario de Educación, con raíces en el estado de Connecticut, Miguel Cardona. Bienvenido. Y vamos a, antes de comenzar el panel, vamos a entregarle a ambos de ellos un reconocimiento con una bonita foto, naturalmente de The Mothership, la madre patria, el Alto Manhattan. Tanto al secretario Cardona, que ha destacado en la educación de nuestro país, los Estados Unidos. Un aplauso a él. Como también a la secretaria de Comercio, Gina Raimondo, quien lidera todas las iniciativas para el comercio de los Estados Unidos. Thank you. Le dejo con ellos. Gracias. Buenas tardes. Quería empezar diciéndole a ustedes que esto es un orgullo muy grande. This is such an honor to be with two of the cabinet members del presidente. Ellos son parte del gabinete del presidente. Pero aparte de eso, son personas que apoyan la comunidad dominicana. Yo le quiero decir que ella me reclutó en Nueva York para ser la comisionada en Rhode Island. Yo soy la única comisionada dominicana en los Estados Unidos. And you did that. Entonces, es un orgullo para mí estar aquí con ellos. And now I'm going to ask them some questions, and it is going to be really, really, really exciting. Porque el estado de Rhode Island es sumamente dominicano. Y antes de empezar, el secretario de Educación es una persona que es muy dedicada a la comunidad latina y tiene una pasión por el trabajo que él hace, y hoy lo van a oír porque ellos son ejemplar. Okay, so we're going to get started. So Secretary Raimondo, you've been a long proponent of promoting youth. There it is. So, si lo que está en inglés lo estamos poniendo en español aquí para que puedan entender todo el mundo. Okay? You've been a long proponent of youth career pathways. When you were governor, you created the Prepare RI initiative, which helped bring together K-12 education, post-secondary education, workforce development, and economic development to increase student participation in high-skill, high-growth career pathways, to support businesses and find skilled workforce. Now, as Commerce Secretary, you are helping lead the Unlocking Career Success initiative for the Biden-Harris administration. Why are you so passionate about career pathways? Buenas tardes, dominicanas. Es un placer estar aquí, and it's a special pleasure to be with mi amiga Angélica. And Secretary Cardona, my buddy, all from New England. It's really exciting for me to be here. As Angélica said, I was the governor of Rhode Island. Yes. Soy la gobernadora. Yes. And Rhode Island has the highest population of Dominicans per capita. Big Dominican population. And growing, and growing. It's one of the fastest growing populations. And when I was the governor, I always said Rhode Island was stronger and better because of the Dominican population and the Latino population.
which added vibrancy and entrepreneurship and dynamism to our community and our economy. But in order to make sure that everybody could have a job and play a role in the economy, we had to make sure they could get a good education and the skills they needed to do that. And that's why it mattered so much to me to do the Prepare RI initiative that Angélica just spoke of. I talked to so many Rhode Islanders who smart, hardworking, but didn't have a lot of money and didn't have enough money to go to college necessarily because of the tuition. And so what we were all about was breaking down the barriers, making it less expensive, making it easier, providing transportation. And this one thing that we did, Prepare RI, allowed students to get college credit in high school for free. Do you know who the biggest beneficiaries were? Latino population. Because they just wanted an opportunity. And so we allowed them to get maybe 1 year of college credit for free when they were in high school, which means they had a chance to get a college degree, which means they had a chance to get a job. So I want to give Miguel a chance to pipe in, but I've got so much passion for this topic because at the end of the day, it's just about giving people an opportunity, not a handout, just an opportunity, breaking down the barriers, making it a little bit easier to get the skills you need to get a decent job to take care of your family. Yes. So Secretary Cardona, you've been a great partner for Rhode Island and all of New England and the nation for that matter. In the summer of 2022, we partnered together for the Reimagining Education and New England's Workforce Renew Summit that brought together education and workforce partners from all of New England to help strengthen career paths. As the Education Secretary, what excites you most about increasing student access to youth career paths? What have been the biggest accomplishments of unlocking career success to date? Thank you. Bueno, primeramente, saludos. Y déjame decirte, esa bandera se ve linda ahí. Qué bonita bandera. Es la bandera dominicana también. Bueno, me siento muy contento estar aquí. Yo sé que no están traduciendo ahí, so le voy a tirar en Spanglish. Para mí, me siento orgulloso de estar aquí. Cuando entré y vi todas las personas, vi lo que está pasando, me sentí muy orgulloso y le quiero dar las gracias al congresista Espaillat por la invitación, por siempre poner en alto la bandera dominicana, la cultura dominicana. Y para mí, ¿sabe que tenemos el Mount Rushmore, verdad? Aquí en los Estados Unidos, de presidente. Para mí, el Mount Rushmore de dominicano tiene Angélica, tiene también Monchi Alexandra, tiene Elizabeth Acevedo, tiene Romeo, por supuesto tiene Juan Luis Guerra, pero también tiene el congresista Espaillat. Un aplauso para el hermano. Que se oiga el güiro. Y le doy gracias a ustedes por siempre mantener la cultura preciosa que tienen en alto y celebrar su identidad latina como dominicano. Para mí, dándole oportunidad a los estudiantes que tengan diferentes, ¿cómo se dice?, pathways para seguir adelante en sus estudios es muy importante. Yo, como latino, yo estudié ser mecánico de los carros cuando estaba en la escuela superior y yo vi que tuve opciones. Tuve opciones de seguir adelante arreglando los carros o seguir como maestro y decidí ser maestro, pero para mí es muy importante que todos los niños tengan la oportunidad de tener opciones cuando se gradúan. Y yo quiero cambiar el sistema escolar, donde en la escuela superior los niños tengan oportunidades de tener internships y aprender, develop skills. Tenemos trabajos, millones de trabajos buenos que vienen. And I know Secretary Raimondo, Secretary Granholm, el presidente
y la vicepresidente, we've invested, and Congress has invested in Invest in America. There's millions of jobs, high-skill, high-paying jobs that many of our students need access to, too. And these are jobs that I think we need to be preparing our students for earlier. I know Rhode Island is ahead of the curve on this because they have Angélica there. Pero the options that our students have are critical, that we make sure we create pathways into these careers that exist now thanks to the investments of the president, vice president, and our Congress. I'm going to say something. 86% of Dominicans, in our recent data, 86% of Dominican students graduate high school. However, only 50% went to college, and only 8% graduated with an associate's degree, and only 9% graduated with a bachelor's degree. We got to do better. El sistema escolar tiene que mejorar para darle la misma oportunidad a los dominicanos que se merecen, porque están graduando a un nivel bien alto. Tenemos que cambiar el sistema escolar para darle la oportunidad de tener opciones, y como secretario voy a seguir luchando por eso. Gracias. Okay, Secretary Raimondo, ustedes saben que ella es la secretaria de Comercio. The mission of the United States Department of Commerce is to create conditions for economic growth and the opportunity for all communities. That's exactly what we're aiming to do in Rhode Island, and with our other states' new readiness-based graduation requirements. We require that students are proficient in computer science, financial literacy, civics, world language, and more. As the Commerce Secretary, what do you see as areas of opportunities to promote economic prosperity for our country's Latinos and primarily the Dominican community? Yeah, thank you. So Angélica knows this, but when I was the governor of Rhode Island, I was very proud of the fact that we became the first state in the country to teach computer science in every public school in every grade. And once we did that, we saw a huge increase in the number of Latinos and Dominicans who majored in computer science and who took the AP computer science exam. Same thing I said before. These students are smart and talented and hungry to do well. They just needed opportunity. This, to me, is about opportunity. And publics, everybody, everyone, Dominican, Latino, not so, in every zip code in this country, deserves to go to a public school for free that is top-notch, that prepares them to get a job, that teaches computer science, and that ensures that they have an opportunity. And so when we taught computer science in every public school, the greatest beneficiaries were people who previously couldn't afford a tutor or couldn't afford to go to a private school. So it's just like the Secretary was saying, it's just about, just giving people the opportunity to develop the skills they have. At the Commerce Department, we are working with Unidos US to do job training. We are putting out a lot of money to semiconductor companies to create manufacturing jobs in the United States, and we are requiring those companies to partner with your community to make sure that everybody has an opportunity to get those jobs. One of the things we run at the Commerce Department is the MBDA, Minority Business Development Agency. We've put out $125 million, most ever. In fact, Rhode Island received some of that, to work with minority-serving institutions to help small businesses to take advantage of all of the job opportunities that we have. One of the first things I did when I became Commerce Secretary is we added the words, quote-unquote, for all communities to our mission. Because for so long, we would do the same work the same way, and certain communities were left behind, weren't included. And President Biden is very clear with us. He sets the tone at the top that says, all means all. All means every community, including the Dominican community, including all the minority populations. So
we're very serious at the Commerce Department, partnering with you for job training, job creation, manufacturing, to make sure that you get the full benefit of all the work that we're doing. By the way, sometimes people criticize me, and they say, oh, this is a social program. You know, why are you doing social programs? This isn't social program. This is cold, hard economics. Dominican population, some of the smartest people we have, most entrepreneurial people we have, as I said earlier, make our economy vibrant and dynamic. Shame on us if we don't tap into the talent. So this isn't a social program. I want to succeed. My job is to make America's economy the strongest, most competitive in the world. And the only way to do that is to make sure everybody participates in that economy. Ya oyeron, ustedes se pueden beneficiar de las becas que ellos tienen. Por favor, vayan al Departamento de Comercio de los Estados Unidos y apliquen, porque ya ustedes oyeron la visión. Ahora vamos a ir donde el secretario Cardona. You became the Secretary of Education in March 1st, 2021. Your time as Education Secretary has been intertwined with our country's response to the pandemic. As our students recover from learning loss during the pandemic, what role do you think career pathways can play in recovering lost learning and graduating our students ready for college and career readiness? Thank you for that question. Primero, vi una gran amiga entrar y quiero reconocer a alguien que yo admiro mucho, Ambassador Julissa Reynoso. Tremenda persona. Tuve la oportunidad de no solamente trabajar con ella aquí, pero también la visité en España y me siento orgulloso de poder ser su colega y su amigo. Bueno, cuando empecé como secretario de Educación, solamente 46% de nuestras escuelas en este país estaban abiertas porque la pandemia cerró muchas de las escuelas. 46 o 47%. En 9 meses tuvimos más del 97% de las escuelas abiertas. Okay, so nos enfocamos en abrir las escuelas para darle la oportunidad a los estudiantes. También teníamos un sistema roto de loans, student loans. El presidente peleó y solamente la mitad de este edificio aquí votaron por el American Rescue Plan. 130 mil millones de dólares para ayudar a los estudiantes con el aprendizaje. También nosotros enfocamos en darle más oportunidades a los estudiantes que quieren seguir adelante con sus estudios universitarios. Hemos ya más de 137 mil millones de dólares en alivio de préstamos. Cancelamos más de 137 mil millones de dólares. Y el plan del presidente que la Corte Suprema tumbó tenía la mitad de los latinos con deuda iban a tener su deuda cancelada completamente. So, estamos enfocando no solamente en elevar la educación, pero también a apoyar a las personas, los latinos que necesitan apoyo también. Alguien que miren y digan, mira, en este país hay muchas brechas, tenemos que enfocarnos en los latinos también porque estamos creciendo, ¿verdad que sí? El enfoque para mí, como le dije anterior, es dar oportunidades a los estudiantes. Sabemos que para muchos estudiantes seguir adelante con la universidad y pagar $150,000 para recibir un trabajo que uno gana $30,000 al año, eso no tiene sentido. Tenemos que darle mejores opciones. So, estamos enfocándonos en muchos de los community colleges, como le dije anterior, donde pueden recibir entrenamiento en los trabajos y las carreras que tenemos ahora, que uno puede ganar mucho sin tener mucha deuda. También estamos enfocándonos en cerrar esos colegios y universidades que están aprovechándose de muchos latinos que quieren seguir adelante, pero ¿cómo se dice? They take advantage of first-generation college students by bringing them onto campus and giving them a degree that's worthless and no skills to get a job. We're cracking down on those
bad actors in higher education. Y también empezamos un plan que se llama el SAFE Plan, donde it's the most affordable income-driven repayment plan. Many students, yo me recuerdo cuando era director de la escuela, tenía un estudiante, era dominicano, un chamaquito bien inteligente. Y me vino a visitar cuando tenía como 12 años y me dijo, mira, yo no voy al colegio, la universidad es muy cara. Y yo me sentí como triste porque yo dije, este nene es uno de los más inteligentes en la escuela mía. Y ya él le tiene miedo a la universidad por el costo, ¿verdad? El precio. Yo me enfoqué en ese momento en poder darle oportunidades y para que él vea que puede seguir adelante con sus estudios. El SAFE Plan para ese niño sería bueno porque con el nuevo SAFE Plan, los costos, ¿cómo se dice? La deuda, los pagos mensual van a estar cortados por mitad con el nuevo SAFE Plan. Y eso está disponible ahora. Es nuevo, lo empezamos el año pasado, para darle más oportunidades a las personas que no tienen mucho dinero poder seguir adelante en sus estudios. So, todas las pólizas que tenemos es para abrir las puertas de la universidad y también darle oportunidades a estudiantes a aprender diferentes skills para los trabajos de hoy que algunas veces no requiere 4 años de universidad. Okay. Again, this is an honor to have 2 secretaries here. This doesn't happen all the time. So I want us to really take in the words that they're saying because these are very powerful people that have very busy agendas, but they wanted to be here with the Dominican community because what we represent is a community that's hardworking and wants to move forward. But one of the things that I think is really important, I'm going to take this a little bit off script, is that our kids have to be in school in order to learn. And I say that to say, porque ustedes saben que en febrero se vacía la escuela. Y 2 o 3 días que ustedes cogen con los niños afectan su educación. So, quiero decirle eso, que nosotros vemos los niños que no asisten a la escuela tienen 20 puntos menos de progreso que los niños que están yendo todos los días. Cada día cuenta. Entonces, cuando se van de vacación y tienen un día, vienen a la semana después, le están robando su educación. Entonces, todos los beneficios que ellos están hablando es sumamente importante. Sorry, I had to join in. Se nota que ella es educadora, ¿verdad? Se nota. Pero es verdad. Como director de escuela, yo me recuerdo tener estudiantes que viajaban a Puerto Rico, República Dominicana, México, para ver su familia, y eso es muy importante, ¿verdad? Pero faltaban 2 semanas. 2 semanas para un estudiante que está aprendiendo inglés. Eso es como un mes. So, gracias por decir eso. Sabemos que nosotros como latinos también tenemos que levantar esos puntos, porque algunas veces es difícil, ¿verdad? Uno no quiere decir que uno no quiere apreciar la familia en la isla, pero también tenemos que entender el afecto que tienen en nuestros niños. Thank you, Angélica. Y la oficina de él lo mide en todos los estados. So his office measures that. But I want to take this opportunity to ask both Secretary Raimondo and Secretary Cardona. You're addressing our nation's most motivated and passionate Dominican leaders. That's you guys. What advice do you have for us as we work to ensure our kids are prepared to succeed and thrive in today's and tomorrow's economy? Thank you. By the way, your exact first thing is help the kids stay in school. You know, I always get nervous when Angélica says she's going off script, but that was good. That was a good message. I know her too well. I worked with her for years. Anyway, in all seriousness, work with us. You know, I wanted to be here. I didn't know if the Commerce Secretary always comes, but we at the Commerce Department are creating manufacturing jobs with the semiconductor opportunities. We're bringing internet to every American school and every American household. We'll be creating 100,000 jobs in the process of doing that. We're investing in small businesses. We're investing, like I said, in skills and job training.
work with us. Get to know the Commerce Department, your organizations. We want to partner with you. I said we're partnering with Unidos. We're partnering with some of your organizations, Hispanic chambers all over the country. Help us work with you so that the money we have and the programs we have get to the people you serve, including and especially the youth. You know, young people. I saw this, you know, in Rhode Island, 90% of the kids in public schools in Providence are not white. That's the future. That is the future. These kids need to be educated. They need to be given opportunities. And it's our responsibility to do that. And I am fully, totally committed to doing that with you. You know, fully, totally committed. At every level. The high schools, Hispanic serving institutions, community college. You know, when I was the governor, we made community college tuition free. You know who benefited? Dominicans. Smart, hardworking people. Get the degree, get the job. And now I'm doing so much more of that at the Commerce Department. So I guess the message is, this is a moment, you know, because of President Biden's leadership. As Miguel was saying, the amount of investment going into the community is bigger than it's ever been. Let us work together to capture the moment so that your community is fully included in all of these opportunities. Well said. Bueno, mi mensaje para ustedes es fundamental. Sigue expresando su orgullo de ser dominicano. Nunca cambien. Tenemos un refrán en Puerto Rico que dice, yo tengo la mancha de plátano todavía. Siendo boricua, entrando en la escuela o en la universidad, yo siempre como que era el único, ¿verdad? Cuando era director, el único. Y algunas veces uno piensa, uno tiene que cambiar un poco, ¿verdad? Para poder estar más, ¿cómo se dice? Integrated, ¿verdad? Asimilar un poco. Lo que yo he notado y lo que mis padres me enseñaron que no. Tienes que ser orgulloso de tus raíces, tu identidad latina. Y lo que yo he notado es ser bilingüe, ser bicultural es un superpoder. Hay algunos que van a decir, tú tienes un acento, o bueno, la ropa, o lo que sea, la cultura. No, para mí, eso me hace diferente. Eso me siento más orgulloso. Yo cuando vengo aquí para tener los hearings, yo siempre tengo la salsa o la música para recordarme quién yo soy, quién son mis padres, quiénes son mis abuelos. Y mi mensaje para ustedes, nunca cambien, siéntense orgullosos que nosotros trabajamos por ustedes. Esta es tu casa. Y para los estudiantes también, que aprendan el idioma, que entiendan la cultura. Yo siempre digo, uno tiene que ser el mismo del barrio hasta el briefing room. No cambie los colores, don't change your stripes. And if you could do that, you're teaching the next generation that being unique is an asset, that you bring something extra to the table. For me, that's the biggest lesson here. Y cuando el presidente me preguntó para coger ese puesto, me preguntó porque él dice, tú entiendes lo que está pasando en la calle, tú entiendes lo que está pasando en el salón. Y como latino, tú también entiendes lo que está pasando en este país, es lo que necesitamos. Nunca cambie quién eres y celebren su identidad latina con orgullo. Eso lo diría. Before we finish, I want to thank both of them because they have both put Dominicans on committees as well as Secretary Raimondo, her assistant secretary, is Dominican. That is a big deal, guys. Ella no es dominicana porque no nació allá, pero es dominicana. Pero
Y al secretario Cardona quería darle las gracias porque él ha puesto a Sid, que está aquí, sentado aquí. Él es el único dominicano sirviendo en the White House Hispanic Commission, appointed by President Biden and Secretary Cardona. Thank you. So let's keep. No, I'm not going to say that. But I will tell you that we are very grateful y queremos que les den unos aplausos, que se sienta la comunidad dominicana para ellos dos. Por favor. Muchas gracias. Oh, Muchas gracias. Can I say one thing? I have to say one thing. Okay, never mind. To all the Rhode Islanders from the Dominican Republic, I want to say thank you. I see you in the audience. I would not have been governor if I didn't have your love and support. The Dominican community in Rhode Island, my heart remains with you. I want to thank all of you. Keep doing your good work. Que viva República Dominicana.